За мэдээж нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүүхдийн сан ангийн одоо гол эрхэлсэн асуудал бол хүүхдийн эрхийг хангах. Тухайлбал COVID-19 цар тахлын үр нөлөө бол зөвхөн эрүүл мэнд гэхээсээ илүүтэйгээр хүүхдийн хувьд бол сурах, хөгжих, хамгаалуулах бүхэл эрхүүдэд нь нөлөө үзүүлж байгаа учраас манай хөтөлбөрүүд энэ чиглэлээр засгийн газартайгаа хамтарч ажил. Би өөрөө нөгөө хяналт эргээд тийм ээ дахиад би нөгөө хяналтчилгээний хүн болохоор зэрэг анхны төлөвлөлтөө хийхээс ахуулаад маш одоо тийм найдвартай тоо барин мэдлэг мэдээлэлд суурилсан байхыг л би хүмүүст их уриалмаар байна. Sometimes we just don't know how transmissible this new variant is, or we don't know how much more deadly it is, or how much it evades vaccines, or we're not entirely certain about that. So communicating that uncertainty, I think, is really important. And I think, this really brings us into talking about risk communication and how risks are communicated by scientists to policymakers and the general public. I mean, risk communication is a huge challenge at the best of times, and uncertainty adds to that challenge. Хичээл сургуульд нь явуулбал улирлын ханиа томуудтайгаа ковид зэрэгцээд ирэхээрээ эрүүл мэндийн одоо тусламж үйлчилгээг бид нар одоо хүүхдүүдтэй чанартай хүргэж чадах уу? Анги дүүргэлтээс яаж хамаарах уу? Тээврийн эрсдлээр үйлчлүүлж байгаа хүүхдүүд хэр олон байдгийг, тэдний хувьд энэ эрсдэл маань одоо хэр нэмэгдэх юм? Өнөөдөр бид нар магадгүй өвчнөөс айгаад хүүхдүүдэд сурах боломжийг нь хязгаарласнаар ирээдүйд хөдөлмөрлөх одоо тэр боломжийг нь хязгаарлаж байгаа. Гэт бидний өмнө бол маш олон асуултууд бол байгаа. The problem of trying to do this analysis in real time in a pandemic is that the data isn't always clear and easy to interpret. I think there's two sides to mathematical modelling. There's one side where we sit in our offices and we take our time and there's no pressure to do anything quickly and we can wait for the best data sources. And there's this other side, which is real-time modelling using uncertain data because that's all we've got. And that's a very different story, and that is a real challenge. It's a very different job to the everyday job of the typical academic. Өнөөдөр одоо юу гэдэг чи ямар нэгэн асуудлаар ойлголтыг Facebook-ээс биш, мэрэгжлийн сэтгүүлүүдээс тийм ээ эрдэмтэд мэрэгдийнхаа үгнээс олж авдаг ийм соёлыг одоо бий болгох нь айгүй чухал болов. We've taken the view that we should be vaccinating and protecting the most vulnerable first. But in this disease, these people are actually typically the oldest people and the people who are mixing least. So there's also a counter argument. We said if you want to bring the spread of disease under control, you should be vaccinating the people who mix the most, and that's typically the younger people. So there's counter arguments, and you have to weigh up those two different balances. It's a trial and error sort of improvement type method. And then so hopefully, you end up with something which is actually, kind of matches with what you observe in the real world and can actually make some useful predictions. Statistics, it seems that it's used almost everywhere these days. And I think one of the reasons is because there's more and more data in today's world. Things can get quite complicated. We want to measure how many people have a certain condition in the population. So in some cases, we have only surveys. So you don't sample the whole population. You go out and ask a small number of people, hopefully in a well-designed survey. And so you get, for a small number of people, a lot of really high-quality data.
Also, statisticians are frequently involved in designing trials to make sure that sources of bias that could come from how you select your population or how you do randomization or what you choose to measure is appropriate for the actual kind of scientific objectives of the study. So I think the main role of a statistics in drug trials is to prevent any kind of bias and then also quantify how sure we are that an effect is present, that the drug does what we want to do, and then by how much.